Tosubwe chiddako ku S Media UG. I remember the real first time I attempted suicide was in Nagalama in my senior 3. It was an indirect suicide. Kubanga I thought I was going to repeat the class. Ebintu ebyo byali biswaze byokukubira ku assembly because oyina ka crash ko kakulaba okirira. Bu crash omanyi. Okirira. Crash wange yali mugezi. Ndaba bampa emigo. Ate kati since I had a big bang. Nga abateacher bagamba, are there clothes? Kati abo basenga bange nga bampeeza success card bonna ne tatange. Ne bwenzigula success card ya tatange yalimu olubugo. Sorry? No. Success ya tatawo yalimu olubugo. Success batuwanga. Yabateka musente omwatatawo yateka mu lubugo. Mwalimu olubugo n'emitwalo 2. Nijjukira nava waka nali mumanyi yali muntu nnyo wakunjo kitegeera muntu wa juju so I got scared. Much as NTV wrote black cloth, I think probably that's what the sound showed. It's but back cloth rali lubugo ninga much as I think bali bakasaze nga balina engeri gye baka befudde mbuka jidde ku card tekiri nayo eyo mu company they consider it damage era tefuluma. So Amani Doboz Nabulime Esther SC wano ku S Media Uganda. Nkubuuzaako gwe nawe osinza okubanga otraba. Thank you so much. Okola kyamaanyi okwekumira ku mukutu guno, no likinga, no commentinga, no subscribinga, no sharinga. Yes, mbuuzaako mikwano gyange abali mu nsi ez'enjawulo naddala wano mu Uganda ku butaka. Otuvaayo netugendako mu Singa Kenya, netugendako mu Gulf countries, njogera ku Saudi Arabia, njogera ku Dubai, njogera ku Qatar, njogera ku Oman, Jordan, Bahrain n'abantu bonna abali awo bonna wosinza okubanga otulaba. Thank you so much. Otuvaayo eyo netugendako abatulabira mu America, USA, abatulabira e Canada, abatulabira e German, abatulabira e Sweden, e Norway, e Romania, Sebulime Fred, Sebulime Fahadi goli Romania. Mikwano gyaffe egy'enjawulo wonna wosinza okubanga otulaba. Thank you so much. Mbuza ku mikwano gyange Nambiru Ann, Point Media, Edward the Great, Mahad Vibes, Awa. Mwenna abasalamu wako ne mumuteka ku TikTok ne mumuteka ku Facebook. Nkugamba we really appreciate you so much because amazima gali nti ffenna we all need each other. So kyonna kye mukola on our behalf we really appreciate. Thank you so much. Onako olwaleero tugenzeko mu Women's League. Otugendako mu Women's League tuba tuli ku nsonga z'abakyala. Sigamba nti abaami temubeerawo, mubeerawo naye tuba tukutte ku nsonga z'abakyala whereby women come out, speak up. Boogera ku nsonga ezibaluma, boogera ku experiences ez'enjawulo, they share stories. Ensonga lwaki tukola ebintu bino ku S Media, we are here to inspire, we are here to motivate, we are here to educate, we are here to lift up other women. So ekituteesa stories naddala mu kanyomero kana ka Women's League nti kulaba tugatako ettofaali in any way. So otwogera ku Women's League tubeera tugenda kwogera ku bakyala mostly. Abakyala biki bye bayitamu. Era olunaku olwaleero negatiddwako omukyala agenda kuba yeyanjula maaso watubuuzeeko tusanyusa kulaba. Obulamu bugamba ki? Omukama akuuma. Ate kasita oyogera toyagana. Mukama kasita Katonda kasita abeera in control. Each and everything it's possible. Yeah. How are you? I'm very okay. How are you? Nga tunagenda wala soko obuze ku bantu. Soko weyanjule obuze ku bantu. Okay. Yes. Balamusizanya abanda bamwena amanya gange nze Okwagala Francis. Okay. I'm a counseling psychologist and I'm a businesswoman. Okay. Sanso nnyo okubeera wano. Amina. Naffe tusanyusa okujja wano nga kusharingako naffe. Okay. So, last time twayogerako on phone. Yes. Tulina ensonga nga bbiri ze twayogerako. And actually, netugamba tujja kujja wano tusharinge n'abantu. What story muje wagezaako okumbulira eyali eya daddy? Yes. So, awo njagala tutandikire. How did it happen? Kyabeerawo kita kyatandika kitya? I think tuba tulina okutandikira from the beginning of exactly. Yes. We have time. Ate abantu twagala nnyo tumanye kyatandika kitya okutuuka bonna we kigenda okuggwera. Okay.
So taata wange yalina omukyalo ow'empeta ewakaawe. Omukyalo yali munyoro. Okay. So taata wange kubanga mama wange wabanyumiza agamba yali agenda ku dduuka nga muwala mulungi yalina kafiga ke mama wo. Okay. Yeah, okay, bagamba Muganda, she's not sure of her origin. Naye baleka balimu omusaayi gw'Abanyarwanda. Okay, your mom. Yes. Okay. So alina figa ye kabina ke like that. So yali agenda okukola. Then my dad and his wife were leaving home. Mutundu ekirinya bigo. So stepmother wange before she became my stepmother. Okay, omukyalo oyo yali okay. Yali maka. Okay. N'agamba tatangira baakawala akalungi. Because that day my mom was teaching me nti omusajja alinga mwana tomulaganga nti omuwala omulungi yuyo yakwana, so you also showing him another person ajja genda alumbo kitegeera. So bwe yamulaga omuwala omulungi mama wange siwa bigambo bingi gye mmanyi nti nazaalibwa simanyi bamukwana batya beekwana batya. You don't know the whole story. I don't know the whole story, but at least yampaako we baatandikira. Okay. So we get moving. Omukyalo nojjukira ali wa maka ffe nga tulina gye tubeera twali tubeera tubadde mu bifo bingi twabeera mu bifo bingi before my mom became the official woman also. So twabeerako enaakulabya awo ku pork joint awo otegeddewo ku Nicodemus awo kweyo line. Nicodemus njiwulira enaakulabye ekyo ekikuba awo ebiduuka ebyo. Yes. Ebimu ku biduuka ebyo mwe twabeeranga. Then netuvaawo netudda era enaakulabyo na another road. Then netuvaayo netudda ebulange. Yes. Naye twagatuddeko wali eri taatawo nga tannamiitinga maama wo yalina oli omukyala ow'empeta. Oyo taatawo yakuzaala oba yanzaala? Because you are talking about something nga tonnaba kuzaalibwa. Sinazaalibwa. Okay. Because you know when you go through things in life you really have to budget a spiritual mapping ku church. Okay. Or you know okuddayo osima olabe how did it start? What is the root cause of this problem? Okay. Yes. Okay. So nga nakula ne mama wange I think okuva nazaalibwa. I started staying with my dad when natuuka mu top class, that was when I was 5 years. That's around 2002. Okay. Nosogedde wano kadadi we yakulaga mami yakunnyonnyolako how they met with how did they meet, as in taatawo no mami wo ng'oli akyaliyo olwo lwanyumya nti bwe baamiitinga nziramu okumanya nzaaliddwa. So okitegeedde. So of course be bamanyi we beekwana and all that stuff. Okay. Yes. So nga tutandika kubeerawo, but I remember my dad yali ajja n'atulabangako ku Friday bwe twabeereranga ennakulabye nga ajja n'atulabako ku Friday, but I didn't like him because nze mama wange was enough. Naye nga ndaba waliwo omusajja ajja. Okay, this is kind of funny, but waliwo omusajja, I used to sleep with my mom in my bed. But omusajja ono bwe yajjanga, you know how you kid you like being next to your mom. Yes, omusajja ono bw'ajja ayingirira space yaffe ne mama wo kisenge kya my mom. So you sleep with your mom naye n'omwami wajja. But you know funa yingirira kisenge. So I didn't like him. Okay, yes. So I didn't like him. Ne tumala twali era lumu naakulabye nga ababbi bajja. Ababbi bwe bajja oba baali bazze tuta. That's what I had. So cause twali tubeera mu nyumba, I think it was a 2-bedroomed house. Yali nyumba nnene naye ng'ennyumba eddako teyali complete. So nga bajja nga baali nga zifu bajja tuta. So my mom calls my dad nga police ejja nga tusenguka ekiro ekyo. It was raining heavily. Bwe tutyo bwe twadda ebulange. Ebulange gye twadda bali bayitawo mulange w'omusezi. Waki bakitawo w'omusezi? Omukyala yali musezi. Kye bayita from the frying pan into the fire. Ennyumba yali nnene, so waliwo a side house. It was a 2-bedroom house. Ngera amaka g'omugagga kubanga yali abeera mu nnyumba ennene yekka nga ffe tubeeramu ine entini. Naye ng'abantu boko ku kyalo bamumanyi musezi but mumala kubeerako na muntu omumanya. Mugenze murentinga? Yes. Okay, rent. Erijjukira tuvuddeyo babbi because twavayo ndoza ssanga mwenda something. Poliisi ne batikka ebintu ne tudda eri ebulange. Yeah, rumor has it omukyalo oyo yali asindisa abo abantu okutumalawo. Mujja wa mama wo? Yes. Okay. So nga tudda your step mom? Yes. So nga tudda ebulange bwe tubeera ebulange nga I think they had misunderstandings with my dad nga anoba. Ananoba?
omukyala w'empeta. Okay. So bw'anoba, you know, of course, ng'omwana omuwala, of course, weetambulirako olabe ki ekintawaanya, what is the problem? So, of course, I'm telling you a story from things I have had to collect here and there. You know, kwetambulirako olabe ki ekigaanyi. What is the problem? So, bw'anoba, my dad teyaddayo mwegayirira kudda. Yawasa bwasi maama wange. No. Okitegeera. Agenze, maama wajja ayingiramu. So, yaleeta bulesi, I have, oyo mukyala yaleka azadde abaana bana. Okay. Ng'abaleeta ewa. Ne Bulange? Ng'abaleeta e Bulange. Mami oli omukyala we yanooba, omwami gwe yawasiza eno teyaddayo eri? Ono omukyala w'empeta we yanooba. Yagenda. So abaana n'abaleka. So of course, you know, men cannot take care of kids. Most of them can't handle that. Exactly. Children wahala. N'abasitula n'abaleeta ewaffe e Bulange. Kati ffe twali babiri, me and my brother. Ye muto ye mukulu? Muto wange. Ali like 3 years younger than me. Ndoza ye yali akazaalibwa. So kitegeeza yali tanatuuka kuzannya. Kubanga yali ayiga wizi ndoza okwavula. So nali happy nti nfunye benzannya nabo. Abana. How bali batya balenzi bawala? There are 2 girls and 2 boys. Okay. So I happen to be in the middle. Abalenzi bandi maaso, then abawala babiri bato kunze. Okay. So ono muwala, and she's younger than me by 5 months. Twazalibwa mwaka gwe gumu. I was born in May 1997. Ono bamuzaala October 1997. So nga tutandika obeera nabo. So I think rent gets expensive. Kubanga tatange alina ennyumba emutundu ekirinya bigo. Oli omukyala gye yabeeramu n'anooba? N'anooba. Okay. So nga lumu batutikka nga tugenda eri. It was a nice place because ennyumba yali complete. Nga tutandika obulamu emutundu. Muve Bulange mugenda emutundu ekirinya bigo. Yes. Wano mwamala obbanga ki oba tosobola kujjukira oba since you We didn't take long. Okay. Mwagenda bugenze eri? Yeah. Okay. Story returns. Tugenze eri mutandise okubeera eri emutundu ekirinya bigo. Oli ne maama bonna kati how did it go? It was okay. Lwakuba kale abaana bano baali balalu. Okitegeera? Not that they were, I don't know, oba mama waabwe yali abakuza ekyejo. Okay, mukama nsonyiwe, si baswaza or what, because people know them. Yes. Naye bajja obanga balina ekyejo kye mbangamba nga bayinza okupama ku buliri, but they were grown up because I think they came when I was 5, omu yali 5. Bano abakulu bange bansinga omwaka gumu 6, 7. Oli omulala yalinga about like maybe 2 or 1 year. Okitegeera? Yes. So bajja nga balina ekyejo nga balina eddalu nga basamba. My mom ayagala nnyo ebimuli. Nga basamba flower vases ne bazikuba eri, okitegeera? N'asuka n'abawa emiggo manyi akuba. N'abakubirawo. N'abakuba. She had to put them to order. Yes. Yeah, but it was lovely that I had playmates. You know, we're just young kids, so at least for me that alone mattered. Okay. Yeah, they had the bad side, ekyejo. Yeah, but also at least twali tuzanya fena, and my mom treated us equally. Okay. So ate daddy ye nga abayisa atya? My dad twali tusomera ku Aga Khan. So I think twava ku Aga Khan, nasomera ku Aga Khan P1 to P3. That is 2003, 4 and 5. So I think kituuka ekiseera nga fees, I think maybe it got expensive. Yeah, okay. Boka yasobola okugamba nga ntu abakulu, but I'm thinking it got expensive, and this cost of taking us to school. Ebyo by'okuzuuka ku makya bimalako abazadde emirembe. Batwala ku ssomero, break, biki ebyo byonna ebintu. Muli bangi. Ate twali tufuukiddewo 6. Okay, yeah, anti bana nammwe ababiri. But then my dad alina omwana gwe yazaala nga ali mu senior 4. Yali abeera wa jjajja. Naye ne bamuleeta? Yali akuze, yali atusingira ddala obukulu. Probably she was like, she could even have made like 10 years older than all of us. Yali mukulu. Okay. Yeah. So nembeera awo. Daddy abayisa bwatyo. So about walina ekintu kyatugambye about ekya daddy okubeera nga alina ebintu yali akola. Yeah, so tutandika okubeera eyo katwembe eno ku rento abantu tebasobola kukolerayo ki juju tebasobola mukolerayo. And you know, to men, most men, those okimanyi that men reputation means a lot to them. A lot.
they care about how society perceives them. So waliwo ebintu byatasobola kukolera ku mizigo people oyajagala alasa n'oli. So I think those are some of the reasons we had to go back to the other house. Ewa? Emutunde, yes. So tubeerayo and one day he's taking us to school and sister wange because twali in the same class. Remember, because even now I'm 27, I made 27 in May. My sister will be making 27 in October. So tuba tugenda nga tata nga agulira my sister file. Nanza mpe ekibasa kya UNICEF. My dad was a senior accountant at UNICEF. Nampe ekibasa kya UNICEF. So if you ask any of those kids abagenda at international schools, those kids are very different from the other kids. Okitegeera. Ffe tuba twatandika doswala. You don't just take us to school in any car. There's a way we are not young kids. Okitegeera. Yeah. Okubeera in this other part kubanga waliwo lore because my dad owned Mikolo Rental Enterprises. Waliwo lore yali ekima tent ku Mikolo. Lumu nga bagezaako gitukimirako. Twekweka. Nga gyebagala batwalira ku ssomero. Gye batukimiramu awo ku waiting shed. Nduza gakando manyi weeri. Agakando manyi weeri. So bw'oyingira booti abaana batulaawo ku waiting shed ng'alinze abazadde. So nga baleeta loole. So me and my sister we entered. Bagenda ng'alenzi beekweka. Because balina okulinnya eno emabega ebyo ebintu biswaza at such schools. Yeah. Ate naddala international schools. Thank you. Senga ziba zino normal schools bagamba nza n'okwewaana. Wamu batambuza bigere. Yes. Okay, so tukiraba ekyo. So ne tweyongerayo bwe batyo, but I think my dad okay bagamba mbu omukyalo oli mbu baamulogan n'ayagala nnyo bali abaana okitegeera bano abaana b'omukyala w'empeta. Okay, mbu ani yalogani? Maama waabwe yabakola babeere nga bokka baalaba because to us twaliwo but I think we didn't count much as yatusomesa and everything but kubanga nze we natandika osoma tatange tekyamusanyusanga nga nzinze ono muganda wange okitegeera performance. Okay, even if it was leadership because there's a time around form 6 I contested for head girl kati mbandi awo my sister used to speak innocently but omanyi ofuna obudde n'otuula wansi and you start going through these whole things notegeera what's happening. Yamugamba lwaki nawe teweesimbawo but my sister was a tomboy teyali mu bintu ebyo bya leadership. Bana baana n'abaana ye tannabakulaba onakulabanga competition ate ye tannakulabanga kati nze nali ndabye papasi yange ye nga ebyo si byaliko kitegeera ate tosobola kimukaka. So ne bamukaka n'afuka academics prefect. But these are some of the prefects always be nali mpayo bakuba emiggo because ekintu baali bamukase bukasi there's a way bamutambuliza nnyo ku bulamu bwange akoze bw'ati kola ekyo akoze bw'ati kola bw'eti but tujja that we reached P3 netudde centuries at Kisubi Girls. So still I was nali mwana mugezi primary yo naawo nga bansoma nali manyiddwa kwegana nali nazaalibwa ne feva yange nga manyiddwa musomero either wetitaba ddalu but era nga nkola bulungi mu class so nga omanyi ku performance. Okay. So nga mu P7 I got 8 aggregates, my sister got 11. Still age eba first grade but in some schools zinenene basalira ku 8 okuyingiza abaana. Okitegeera so my sister was being left out. So I remember balina okwegayirira ayingirewa St. Joseph's Nagalama. Okay. But I remember zeze ennaku zinasemba obeererako omugezi mu class. Kyekyabawo? I do not know. But as we continue, so we continue. My sister took over. Yeah. So netandika osoma nga ndi awo but kyenzijukira nti okuva nayingira senior 1 nakkirira up to the day when I was the last at university sijjukira kuddamu kwambuka but every day I went down okitegeera much as I woke up at what time or I went to class early over what nga n'osoma ebitabo. I became forgetful, that's all I remember. Mami wange nagezaako kungulira supplements naye nga toyina kyojjukira osoma ebitabo naye ogenda okutuuka ku bibuuzo nga okay like effort gye nali nteekamu nga si effort efuluma. Okay. So tutuuka around senior 3 eye St. Joseph's Nagalama batema balina gundi performance kwa tukagamba ati no oba tolina zino bateekawo ki red line bwekiti buli ali wansi wakyalina okugenda. So that day it so happened recently I saw a certain post nga Uncle Mark agamba nti mukama kiki yali akoledde ekisinga amaanyi
omwana n'agamba nali ku mobs nga nina 3 retakes bwe nalina retake ezo omukwano gwange n'akwata omukono n'agamba jangu tugende mu fanero tusabe agamba yaddamu okutunulya graduation list nga alina 4.64 CGPA okitegeera ebbanga lyemaze mu bulokole I'm not a perfect born again I should say but kyenyinza okugamba kinyambye nnyo that oyina ensi endala ate gy'ogenda where everything is possible okitegeera cause nali enagalama eyo nali nfunye 47 aggregates nga buli ayina 45, 46, 47, 48 bonna baali batugobye tugende mu ssomero ddala twali under the red line so waliwo father omu mukatuliki bamuyita Father Kaboy Vincent. It's called Father Kaboy Vincent w'embarara eyo so nga Jaffa retreat we used to have a 3-day retreat before the term ends. Father oyo bwe yajja enagalama that was 2012 era abaana bonna bali enagalama in 2012 bamanyi ebintu byakola bagamba under every tree era bw'otuuka enagalama emiti giddamu buzikula bagamba under every tree waliwo skeleton ku entrance za classes waliwo skeleton like essomero lyalimu eddubu okitegeera mwalimu ebintu ebityo so father oyo bwe yajja alina amafuta so neŋŋendayo omanyi Bible egamba ne faith eyo entini gy'olina esobola okubaako tell the mountain move and it will move so neŋŋendayo ne mugamba Father I'm going to repeat senior 3 naye taata wange ajja kusanyuka ate mama wange kijja muyisa bubi kwegamba wayina home whereby taata wajja kusanyuka naye mama kijja muyisa bubi ba mama wange yali caring about me taata wange okay bagamba bamuloga naye n'abantu balina personalities abo ayinza okuba oli yali omukyala we nga ffe n'olunaku n'olumu it didn't mean anything so probably with my mom it had to just be maybe a one night stand or something that was dragged for so long nga omanyi nti oli aba first wife married wampeta love genuine onalabanga yamuyingirira naye yamufuna for a reason so manyi neerabira nnyo nanjogera but it's okay so mbale nkunyumiza ki tuba twali nga tugamba nti father najja n'akugamba nti waliwo ebintu faith eyo entono gy'oba oyina nawe tusa so nemunga Father Vincent I'm going to be I have 47 aggregates bagenda kuntema nekijayisa bwi mama wange because to me ekintu kyonna ekyali kiyinza hati nga mama wange kyali kimpisa bubi I would do my best to perform well in school naye okuva senior 1 era neobuza abaana b'enagalama oba naliko omugezi bayinza okugamba nali mbeeraawo so nga ngamba nawe kwagochiza you're going to be promoted and you'll study until you graduate nemutu yawe nti nemugamba okay Father ne smiling but otumanyi abantu ina hati byayogera kabimanyi ngano beyogeza netambula so mba ntambula I have a friend called Charity yali chapel counselor waffe because essomero lyali abakatoliki tuba tugenda ku chaplain so fune saala kubanga eyo ndoza gye twayigira nti ensi weekuwugula nga owulira tokyabitegeera weekwate mukama already tokyabitegeera chopping you was a very big thing kyali kiswaza how do they chop you your head is lacking ogenda kusomera eddala you have to go to another school or you have to repeat if you stay in Nagalama you repeat if you go to another school bajja ku promoting they promote you but biswaza nti you they chopped you so that's why you're here kasigalamu nti mwali basiru that's why you're here nti bagobye eri kati ensonga oli wano nti obadde osemba mu kiraasi yes I got a point so netugendera awo so kati we mwaddayo okay njagala nina ekintu kyenyaga kubuuza wakati mu mbeera nga omukyalo oli baamugoba bayawukana yakolako eni nga okwagala okudda ogezaako okubalirira amaka ge oba you didn't see that? I just had stories but she used to come to school from nursery kubanga we started living with my dad in top class she used to come to school n'alaba abaana yajjanga n'abawa ebintu because there is a day one time I was at school but this story is judged by my young sister and my mom ti brother afona omukulu bamu empeke 2 aziteke wansi wa pilo ya my mom empeke as in tablets okay naye aba asala bwati kubanga alina oyita ku dining ogende mu kisenge ky'abazadde baffe empeke nezigwa nezifuuka emisota is the story I hear because twali ku ssomero he was at Marcos by that time taata wange n'amugamba situleje emisota because zaali mpeke okitegeera
life is more spiritual than physical. Do you agree with me? I agree 100%. Nagisitula be bamanyi kye bakola emisota gyabwe kuba ne my dad yali mulungi wano ndooza bo bamanyi how to handle the case. Naye kale I told you I have a problem of memory loss, so you have to keep track of what I'm saying. Yes. Emisota tukyali ku misota. Yeah, like bagambo ba ne bagisitule yamugamba fuluma otutwale emisota gyebweru okitegeera. So gyalina oluma maama wange mu kiro. Naye kati okay, I was still jazzing with the other part of wetugenda kati mbango be ya mukwano gwange jukira father mazogamba you will be promoted to senior 4. Yeah. Tugenda ku chaplaincy waliwo omwami nagalameyo baticha bali bakambwe jukira babasasula bulungi. There is no reason he's going to get your name promoting senga you performed badly. Okitegeera. Yeah. Magezi go ge gali gakwemirira. So mbangena ne mukwano gwange ku chaplaincy nga teacher yagamba nalukwago come. Ngangenda ngamba nalukwago how are you? Ngamba I'm okay sir, how are you? Ngamba I'm fine. Ngamba did you like the marks you got in commerce? Ngamba no, I didn't like them. Ngamba go and bring your paper. Naina pass 8 mu commerce. Ngatwala ye olupapula lwange bali bapininga up I think in an hour's time. Kati ono gwe bayita Katonda of the 11th hour that nothing is impossible with God. Kwegamba nze ebintu bino mbirabye okuvanga ndi muto kitegeera. Yeah. So nga atwala olupapula lwange nga bapininga up nga nesi bogenda ku notice board nkebere erinnya lyange kuba nali manyi nzizeemu. So nga bagandetera. Of course waliwo bakadeideyi b'omu class tebeewummuza. Bakupinize. Nagamba nalukwago you have been promoted. So most of the people I was close with omanyi omuntu. By the way they say you're the average of the 5 people you move with. So most of the pies to move with were chopped. You get? Yeah, mwena temwakola bulungi. Mwena temwakola bulungi. Even your friend. For me it was miraculous. Bakwano bange bo batema okitegeera one in the same boat. I see. Bakwano we bamufuna omusaala era gwabeeramu ow'esatu omutwalo 15 you're the average of the 5 people you hang around okitegeera. Okay. So for me it was good. Bagenda opininga up nga nina 41. Actually I kept this a secret until I think we reached campus and I think nafunamu ebisoomooza nenzijukira nti ojjukira Katonda yakuyingirako obwo budde. Mama wange teyalina ssente nti yandisasudde teacher apiseewo. Ne mama wange teyakimanya yegano gonna yakagamba nyo okitegeera. So nange nenegendera ku notice board ng'erinnya lyange liri waggulu bani twalina abaana oba nga 5 oba 7 balina 45 nanjeri nina 41 natudde katebe kange bwenti n'okuba engalo abaana bali awo bakankana okitegeera. Nensanyuka. Tatange najjako. It wasn't my dad who came on going there, it was my mom. Nafuna yali asuubira ngenda kuddamu because ever since I joined senior 1 it had become a life of struggle. So mama wange najja nangamba nalukwago ozeemu kati nga nsaagisa nengamba ate ebintu yazeemu nebikyuka overnight mu mutima gwange. Nangamba congratulations webali kusoma nampaka hage awo tuyiseewo awo olutalo tudde ewaka tatange zavaako. He got pissed. So you mean your dad teyakyagala kukulaba nga you're performing? Okay. Era sometimes when I judge people they ask was that your real dad? Era tujja kimanya. Okitegeere because we can even go for DNA. Okitegeera but people tell me I look like him nange kubanga like when alinga bansabira under deliverance nga bangamba sonyiwa taatawo. I think I reached the time nga ndaba mufaanana okitegeera. I look like my dad, I don't look like my mom. So nga my dad anyiga so obudde butuuka obugenda mu senior 5. Yes. Jukira sister wange bamututte mugana amasomero agatandika. And my dad yali musajja wa standards, so how can his daughter complete, how can that school reflect on the daughter's passing? Ngala tekiriyo anyiga so ebigezo bikomawo senior 4. Nali tetenkanya bulamu bwange nga ngezaako nga bwensaba obulamu bwange bwatukira ddala academically nga neerabira. I think you're still saying that it's nkiraba because oyagala kwerabira abantu tusomye n'abantu bangi bambi n'omulaba nga asoma mu class nga mufuluma ne twafuluma nga lwa nasigala nga asoma ekiro nasigala nga asoma enkya nakola ebibuuzo
n'ata performing era nafuna 10 out of 100 nafuna 10 yeah so okwerabira I can believe imagine it's something spiritual because my mom yangulira bazita brain boosters supplements jeziri omuntu agezeeko tebyakola mbiwulira ne waliwo n'abasawo ku TVs bagamba omwana aba yerabira nnyo tumwe kino you know nazimira nasooka nenzeegulira mama nga agenda okungulira nga nze namukwano gwange twegulira dda because for me I was determined at all costs to be successful kubanga okay it's funny but ever since I was young I have seen myself as either like a president or a vice president okitegera like I've seen myself so great okay naye waliwo ebaatukani bankakkanya mpola mpola nga life enkakkanya so results zo zikomawo neza sister gwe osigadde eno sister bamushopinze dadi anyiiga tayagala biraba ebyo nga bimuyisiza ddala bubi so olunaku lutuuka olwakugenda mu senior 5 okay so my mom wanted to take me to JSS because for my mom ne my mom mukazi alina ekisima kya ssente naye era tatange yazanyira ku buli mutu yatuzanyirako nnyo kitegeera kuba my mom was doing outside catering nga yalakola outside catering naye nga bwafumba egyo emikolo kuba my mom at around like 24 yalina 25 million on her account those days kitegeeza bamukazi n'ekisima kya ssente at around 24 years okay yeah okay yalina like 25 million on her account yeah naye nga my dad yatuuka oba n'akwata eddagala n'aliteeka mu vvu n'asiraanya eyo ki business so mbunga bamukubira halo tulina emikolo tusaba tufumbira kujjukira outside catering yali tena spreading nnyo around that early 2000s abantu bali girimu baali banyo balemmere baali batini nga bagamba I am so classy for such work eyo sibikola kati liba ddogo nga bamaze okuzinga yeah ntanga okulaba nti oli wa kitalo I can't do that kind of work but this is the kind of work that has given me that money nga basibanga my mama akola retail shop nga tata wange ajjanga agamba mutuweeyo kilo 10 eza sukaali mutuweeyo eza kawunga mutuweeyo edduuka paka kifiiriza nga ligwa nga my mama akola gardens abazimaze nga bagenda ziopening nga tata nga atunda ettaka so she got married to a weapon formed against her okitegeera kwega this guy frustrated her sinti no mama ange teyalina sente kuba my mom yanditutende JSS but this guy yamufrustrating n'akola restaurant awo Mengo bagiyita Mama's awo next to CBS era abantu abali Mengo omwo around CBS batumanyi era they know me okitegeera yes. I cannot fall there and I fail to find my way home someone will take me home okitegeera so ayagala kutwala kunde JSS my mom yeah my dad yajja ng'asasudde bank slip ezeeri my sister gye yasomera senior 4 yajja n'aziteekaawo n'agamba tebiri mu kulowooza agende kuliri essomero kwegana n'amaziga gampitamu okitegeera because to my mom she always wanted to know do you want that place or do you don't want it tudde wano okitegeera yajja na bank slip mwenna abasasulidde school fees nga asasudde fees tebyalimu nti njagala kudda wano nze njagala ogenda eri nga nkaaba that is the first time I even noticed that I have ojjukira wano omuzadde tebamujeemera nga nkaaba nga my mama agamba kakana nzijukira nakwata ebbaafu oba nenjikaniga mu maaso gejjukire they don't do it in an African home nesungusula nenyiiga okitegeera because me I didn't want to go to that school but you remember David in the Bible David bamutwala eyo nga slave I think they say in chapter 37 they took him as a slave but I became head girl okitegeera much as baali baagala okunyiga still era mukama nangulumiza okitegeera so I go there nga nyize ono step sister wange tebaali baana babijjukira baali baana n'atula nangamba chiza giri just emyaka 2 oba gumu kitundu tugende tujja kuvaayo and she was my friend by the way before I think things kept getting worse okitegeera so nga tugenda nze nga nkola nasaba heg self esteem yatuuka neefa kubanga nafunanga pepa zange nga ziriko ozimanyi ezo biology olina tu nina olunaku baleeta math paper ne bagamba everyone who's below 15 move to
Mr. Doskova's office. Those were wali omaita Kova in Nagalamba by the time. The paper was so bad that this time they looked for people who are below 15. But there's a story my friends never say, but I had a storage money, something they marked wrong but was right. Okay. So bali bantikinganga so funa 16 Nesta vera mweno group nenga you think which teacher can host that nonsense? Ngatacha biulire ebyo. Like you are bringing a staff of 15 to get 16, if that's the best you can do chitegera. So nali mazo dugwamu olugudemu. Se nagala maliyo kadala nga kale baswaza omuntu waba akoze bubi bakuswaza baba kube emigo. So self-esteem, by the way, yabana yali egwirayo chitegera. For me, I would say it is not a right way to approach the thing. Yeah, you're not the first person okushogerako. Yeah, naddala mu ebintu ebya streaming. Olina omutaka musima eyabasiru bichi. So twaveyo nga we are broken people. Because I remember the real first time I attempted suicide was in Nagalama. In my senior 3, it was an indirect suicide. Kubanga I thought I was going to repeat the class. Ebintu ebyo byali biswaze byokukubira ku assembly because oyina ka crash ko kakulaba okirira. Bo crash omanyi. Okirira. Crash wange yali mugezi. Ndaba bampe migo. Ate kati since I had a big bang. Nga abateacher bagamba, are there clothes? Gande check you. Kati nze byange byalimu okundabisa. Because baka first go there, check her. Are those clothes? No, it's the bum. Nga pakubombugo kwa bawulira nti omugo guno mbu mukabina, they believe the bigger the bum omugo teguyitamu naye omugo guyitamu ate we gutukosiwa gusiibula makati ga kabina tofune katyo kayengize nkyo pain jeri okitegeere. So I think we were being harassed. For me, that's what I would say. Okitegeere, that was not the right way to attack that thing. Omwana aba asomye bubi, yes, emigo mwegiri, but I believe there are better ways. There are better ways. Yeah, self-esteem. Self-esteem gye basookera shatteringa kuba nave nagalamanga esteem yange yafadda. I no longer believe in myself. So you wanted to commit. I would say I wanted God to kill me. By the time I did not know suicide, but I remember I told God, rather than chopping me, peturadde kinene nnyo nfiire wano kusomera ombuliri. Okitegeera? Kubanga nze nawulira nga kiswaza nnyo kunchopping, abaana bajja gamba wali musiru bakuchoppinga biki okitegeera. So nzijukira, but God is there because much as people sometimes are like Katonda nzimanyi gyali. Because I remember chintu nafuna sharp pain, a very sharp one. Awe nyini when nasabira chintu nechokola bwe chitinema I don't want okitegera orentegera Katonda jali because twali abo nze ne Katonda ninga mpaki sharp pain chinzijewo so that sikola chi siswala. But was it worth it? Was I the first person okugwa? Was I the only stupid person? Was I really stupid? No. Okitegeera. But the standards of the school zali zina pressures zitutaddeko nti omuntu asobola okutuuka okulowooza okufa rather than to be chopped. Okitegeera. Zijjukira basomanga pepa zaffe za music ne bayimba lengere mbaata lengere empuuta. So it was shame after shame. Okitegeera nga esteem ye efa buli kanaku nga batuka ne bayita bright students, you have a meeting, so fe omulesewo bane fe baani tukole kitya. Okitegeera. Onyuma wotuuka nogawa kyakaffe tuli basiru notandika kuba nga tokyafaayo n'eri. Thank you. So natuuka ekiseera bwentyo nga munaye kyaka ndi musiru wenti natuuka actually nange ne programming nga neŋŋamba ndi muki musiru naye nga sibangako musiru. Okitegeera kubanga there came a time kati nga mu math nafunanga F9 all throughout senior 3 agunga F9 anti nga batukampinze go abagezi batandise tambula n'abagezi banaabwe omufunako ka chance aga we have a discussion with our friends. Tujam. We have a discussion, they find a wokwejjako n'owulira munange effort kubanga mami agamba twiza wesibe ku baana abagezi bakuyambe jukire ennaku ezo nze gwe baali bajja for help essaawa zino nange bunoonya nyamba naye ng'omuntu ne bwa explaining ekintu kintwalira obudde otegeera okitegeera. So it really took me long, so I think bamaze bantuteyewa. Okay, but awe Nagalama for math they did something called a math clinic. Yes. Ngabola bechifo kino we had I think about 18 math teachers. There were many because Nagalama is a big school. Najulira nasomeranga. Najulira those big schools. Yes. Do Kitende chi. So kati ne batuuza every teacher on one table.
ne bagamba twala nambe wa Mr. Kasumba wegaane wa Mr. Katumba ditwale wa Mr. Matovu bw'ogaana okutegeera you know there are different people abatutegeera ono by explaining his way I may not understand so all those 18 teachers were at our disposal. I think that math clinic took place for like a week. I don't know how assemble kola obi math kyakola, but I remember I got a D2 from an F9. Chitegeza there are ways schools they can work ne balaba abaana bano abaana si basiru but mwenga abasomesa babwe temunatuuka ku devising a means ti people define opinion, people define thinking. Kati me I'm active from 3 a.m. to 8 p.m. banebase bonoonya from 8 p.m. Toja kunfuna okitegeera kati yiga nti bano basoma ku macha let those ones go for morning prep in the evening it was never want walanga we used to have night prep then extension mukwano sali mweranga nebba nengena mu dom I'm inactive after 9:30 I'm inactive. Okay. Bino byonna balina bisoma nti waliwo bano they active in the morning wano they do best in the afternoon bano ne bakola all the things biyamba in performance okitegeera so that's how I got a D2 in mathematics. In your math paper? Yes. And that's how I did MEG. Era njagala kubuuza okola combination ki ku HSC? Nasoka kati juka esti nze nalisoma nakola byange HLD. But you performed well, right? Literature, yeah. Muzona P7, senior 4, senior 6. Na performance yange yasinga okuba ennungi yali mu A level. Because balinda kwa nali nabyenkolanga mbyagala nerondera history nerondera divinity nerondera literature wada esteem yo kitegeera kubanga zezo combination family era family bakuwulira okola combination HLD nga batuuka bani abakola PEM mwe bati bakyabala bamba ina future you're just living on that nze ndo anora HLD exactly okitegeera kubanga even mina tuke kitane ngamba senga sali setade ku pressure I would have done divinity entrepreneurship and Uganda I'm sure I would have scored 20 points. So kitegeera. Yes. Naye kati because society etandiko tuwanika ugamba when nakola HLD bajagana ndi musiru. Okola arts. We really cared about what people think about us. But where are the people now? Atubanoonya. Nambo tuwasanga mukubo bekweka. Where are the people now? Okitegeera. Abakola PEM. So you wakola MEG. I first did HEG because of low self-esteem. Okay. Kubanga batuka ne batugamba some of you might get like a D2 in these end exams. Ne batugamba eri ku UNEB grading bagisa. So bobola bekintu kyapenize miraculous litochibuukira. Ninga munnange ako kali ka D2 nakafuna by chance nenkesonyiwa. So I go for the HEG class. I am not a speedy writer. Okitegeera so tandika okuwandiika baba basoma Napoleon people are going on the 5th page baninga nina blank spaces nga ate tikyamala ofuluma I have to fill in the spaces sometime gwokopera awo nzizizayo mu ssomero when you talk about speed writing okitegeera literature why a speed writer that is the only way you can afford to be in a Luganda class history class also nezetaga notes history literature divinity that was the first quality to be in those classes. You must be a first writer. You know how to okitegeera you are just by the way twalina abasomesa bano nga banyumisa ekintu so nogenda mpola nakitegeera ngewaganya ojja kopa omulala exactly so ng'oli awo toli speed writer silly speed writer natuuka ekiseera nga neerabira nnyo so I could not handle a lot of content in my head. Ate oyaba content when it comes to such good subjects oyo it's a lot of content so nga mbeerako mu history class like for a week ngenda olaba ekitabo kijjudde spaces they're like a test is next week ndaba ekitabo almost ekitabo kimu kyagala gaming in 1 week by a teacher. I think they used to call him Mr. Semuju. So this time I was at Mount of Olives College, Kachiri. That's why I went for HSC. Okay. Eri dadi jatwala. Jukira Kachiri. Tuvudde Nagalama. Those are schools people, family gathering. Muli wa mpozi St. Joseph's Nagalama. Kati ngalo senga wangomga. Muli wa kapuchi. You know those relatives. People have indirect fights by the way in families. Nga there's a way she tries to say, pozi mwagenda somero chejo. You get Namugamba Mount of Olives College. Okitegeera. Little dawa. They are trying.
No, who continues? Kastaba kulaga already they are trying to show you how do you go there. Yeah. Mwagwa muddala mwagwera muddala bwe mutyo. Mugenda mutya ku masomero bwe gati. Yeah, so I discover myself that I will not handle history. Mbukayo. Okay. I joined the math class quickly. We're coming back there. Yeah. Kati nga gwe yafuna chance n'osomako enaggalama n'osomako ne kugana amasomero agaffe ge bayita aga wansi kati okuzeemu maze ne campus oli eno do you think waliwo ekyenjawulo okusomera ku masomero ago kubanga kati gwe at least kubanga ffe tunaayogera jagamba ate olina byoyogera kati gwe eyafunako chance n'osomako ku masomero ge batuyita aga I class n'ojja ku gano n'ogendako campus kati wotujja mu life eno do you think waliwo ekyenjawulo ekitufuula ab'enjawulo? No. Enkomerero Katonda ffenna yatufuga yatema engendo zaffe abantu betwazala wanga they are doing so well by the way right now. Kati nze kankugambe ku campus abaana betwasobanga nabo abo bonna abaana nali sizalawo abantu because mama wange teyalimu ogwomuze abaana babazalawo abantu bazadde babe balina egyemize so mama wange yali muntu tazalawo abantu okitegeera there's a way she raised me nga buli muntu mukulu era kinyambye nnyo kubanga nze nemba sirina kyeggulu sisobola sula njala lazima ano mu Uganda. Ngende wa gatekeeper oba wa gatekeeper next compound kubanga bonna mbabuuzaako if I have something I give them so olunaku olugana nagwe kati olunaku luganye kati onaakuleetera emmere ate abantu abo balina ssente lwakuba abantu babayisaamu amaaso kitegeera so obutayisana mu bantu maaso ndooza nakyo kyanyamba but ebintu bye bagamba mbu connections people have the connections naye waaba tayagala kuconnectinga tajja kuconnectinga okitegeera so kyenyinza okugamba tewali kyanjawulo nti wasomera waggulu eno wasomera wansi era kati olaba abaana basomera mu UPE be balina emirimu emirungi bakabi cause bwe bagenda campus bamanya ennaku yaabwe they sat down ne basoma bwe batandika onoonya emirimu bwe ba IM Global bakolebwabo kitegeera buli kimu baku because you're being tested life is a test okitegeera Katonda akuwa wano n'omulaga I don't do this so kitegeera eyo n'ogigwa kwegamba bagenda okutuuka okuwanika mu NSSF you won't stay there kubanga boss wage yakugamba ndeetera kyayi not me we are not that class test ogigwe kumbe here there was something you are trying to groom me that it is just giving someone tea okitegeera like zino zonna everything you're doing here in life is preparing you for something up there. Okay. So kati fa abamu test twazigwa bali abaana betwatunuuliranga betulowooza nti banaku bawansi bali wala abaana bevuga sirina wadde akamotoka wano mu kibuga okitegeera sirina wadde akagaali sikalina okitegeera naye abaana bevuga so and they have good jobs stable jobs so tugende tuzeeyo ogenzi oli ku wiiki esooka history yaganye okoze meg ICT. So nyingira math class my sister yali ageziwalidde ddala my dear nga waddala nga kati akambuwadde akola combination ki ng'akola PEM ng'akola PEM IT ze nga nkola meg IT batica b'amasomero baagala okweyingiza entalo ze batalinaako ki mikono n'amagulu so I think in our first exams my sister got 18 points and I got 16 points. Nino batokoze bubi. Basikoze bubi. But I was elder than her so awacha b'amasomero mu buticho bwengize entalo za kutakwata konga kamtanga nalukwako even your younger sister won you yet you're doing a very cheap combination buli wembadde mukama ateekawo abaranyi bange omanyi awo wagambira I think it's Exodus 14:14 agamba you shall hold your peace and hand over this battle to me olutalo luba lwange ze buli wembeera nnina abaranyi bange sirimu soogera nnyo entalo ezimu ngezaako zeekwatya naye sizisobola mukama yazisobola so nga ticha omu baali bamuyita Madam Echume ye Mount of Olives ngamugamba Mr. Mulumba what are you trying to say ngamugamba is Meg cheap so let me tell you Meg is a very it's more difficult than PEM. Meg tuba twogera ku mathematics economics geography ICT GP buli kimu kiri twogera ku physics math PEM PEM eri physics economics math ICT GP tukyusizaako wamu nti okoze physics oyakoze physics okoze geography kati kankuteetere ekirala ekikulaga nti Meg is tougher than PEM because mu physics
mu math mulimu paper 1 and paper 2. Paper 1 ye yalimu I think yalimu algebra, trigonometry, something like that. Then paper 2 elimu mechanics, paper 2 elimu statistics. Kati mechanics bana abana ba physics bagisoma. Meaning they were having double classes. Okay. Yes. So omukazi ono amunnyonnyola madame Echuma era asomesa literature. Na Mr. Lumba yekola bwati alina amalibu ngakola. Okitegeera, but this is another person trying to kill my esteem once again. Trying to put you down. Trying to put me down. Basanza abantu banje along the way. I have had to do a lot of work on myself. Kubanga mala okulwana ne ba teacher, now it comes to the body. Tubyatambula tutuukeyo. Kubanga kati wano twali twambala ebisikati binene tubeera omwo nga tuwuga. No one knows who I am. Ina figure yakabyo okitegeera. So mbeere ye Naggalama. Funye 16 points oyo gaya gezezako tuli wano gundi tukoma wano wali tuli wano ku pose somera ite batya Mount of Olives College Kachiri. Yes we tuli. So sister wange asomye bamusomye naye nga tetuzikwasa now simanyi relationship yaffe yatuuka ne sister wamu nefiira ddala cause nasoma naye ku Aga Khan ne batutwala ffenna St. Teresa Kisubi Girls School ne batutwala ffenna St. Joseph's Naggalama mbanga abalina okwawula wano we HS ng'enendeje for the first time tuleme somera mu ssomero lyerimu tatange n'asasula bank slip for ne tusigala ffenna so twayawukana at campus kubanga ye yasomera Makerere University wali ku main ze nasomera Makerere Business School Jinja campus obeyo ndala ku MUBS but Jinja campus MUBS wali ojuliddeko njiwulira there is a Rua campus bangamba aliwo yali 40 ne bagigala like waliyo different campuses wa choosing a Jinja. We are going to get there. Okay. There was something funny I did. So, mbeera Mount of Olives kati ntuukayo ne ngamba ne Mukama nayisaga beera munene essomero. Ng'essomero they do not value leadership. So there is a secret behind abaana abava St. Joseph's Naggalama. Kati St. Joseph's Naggalama trains leaders. Bw'ova St. Joseph's Naggalama ne oba gwe yali asema mu class when you enter another school or there is an anointing of leadership. So I took a Mount of Olives. Yeah, I didn't like the school, but I'm trying to collect myself. Sina chakola, ne collecting andyagale. So I reached there. I liked their uniform because the jemiaka adolescents katinga ka uniform ka skirt ka west ka kwate chiwato ebina Odiwoti Otiba. Otiribita. So I think now I'm starting to like the school. But then the leadership was really bad. Bali tebafa ku kintu kya leadership okitegeera. So ng'otuuka ku kitchen head girl yalina controlling a kitchen, head girl yalina okugala dormitory, head girl yalina okukola buli mulimu. But all were prefect balala nga ba entertainment prefect ba food mess. I think teacher yali in charge of leadership. Ng'essomero eppya we libeera teryali even that new kubanga abaana be nali nabo in senior 5 be baali batandika n'eri essomero meaning the school was 5 years old. But kino baali tebakifaako okitegeera. So mbeerayo nindolaba I don't know but there is a way mbeera mu kifo and I can look at something and I wait for someone okuvaayo alabo but they are seeing the problem in that society and I'm seeing people are not coming up to speak ninga abantu banyigirizibwa okitegeera. So ningamba I think me I'll be the head girl of this school, something is not right okitegeera. So tutuuka campaigns zituuse even before campaigns reached nga rumors start moving. Kati kuliri essomero Mount of Olives College Kachiri there was a culture to be head girl you must have a good body. It was not about the head. Not to the teachers. Academics. I think the teachers don't even know the thing. It's a secret among the students. Not academics. A good body. Good body. Okay. You can nyash. You must have nyash when you're representing us. So sure, you must have nyash. Yeah, so there's a girl called Namisamvu Dorin going Sanga a head girl. Kati onomwana ayita mu kiga, so she could handle the students. Now it's overwhelming or soma or goba abaana. But then Namisamvu was good in class. So she had set the bar so high era nzijukira akola na bulungi. Yali akola overheg. Aina that body? She had the body. Yeah. She had the body. Yes. Actually, right now she owns Aisha Zai Enterprises. If you ever see something like that,
aina spala okitegeera aina atula ebizigo bya Aisha Zai bichi kwegamba what I'm noticing is that when people fight to go up, even the universe conspires with them. Kubanga kati shonza massage pala, atunda walaji. Yeah. Atunda walaji. Atunda walaji then atunda ebizigo scrub bichi mbo vagina tighten na bibyo ne bitu abikola kwegamba ina sente. Yeah. So awanise bwate bango. Good body, ebitabo ng'omutwe nze I had to pull up my stockings. So nga nyingira ekintu kino nga tugenda into campaign time. Obwana butandise okujja. Hayi anti kati bwana bwasinga obujja bwe bukwesiimira. Bwe busiima no head girl. Kubanga I didn't have the idea. Nali sibiri nako. Nga I start hearing a rumor that people want you to become the head girl. Nga ochinkuba. It's like you can't be thinking about everything, but there are people who think for you when they bring the idea. Let me take it. Let me take it on. Yeah. So ngaputandika, hi, is it true you're going to be a head girl? Ngambugamba, yes, I'm going to be your head girl. We like you. Okitegeera. A campaign zituuka tugenda mu vetting. The teachers ask me, why do you think you can make a difference? Where do you think you can make a difference? Kati jukira nvudde eri Naggalama tulina uniforms aba head prefect aina packet y'emigaati aina akaveera k'amagi aina uniform ze aina cubicle ye okitegeera olebire ddala ebintu nzije n'obulamu bulala nnyo ngamba maama okitegeera so ngamba someramu Gamba, I believe I can do better. There's a lot of like wrong stuff going on here. Yeah. Gamba here head girl is a head library prefect, entertainment prefect. Kugamba omala okugala dormitory. No duka no goba abana ku assembly. No duka no twala yo TV bagirabe. No stula TV no jijayo. Because the prefectorate teacher is not caring about these other prefects to do their work. Because katinyizo kugamba government je nasangewa Naggalama ye government je tulimu kati tekasate banonya ne bafuyo emigo tulimu wano mu Uganda that people ask for the leadership but they have not come for leadership but you mean the privileges they've not come to do the work baza kufuna ku sente bafune ebyabo bayisewo kye bayisaawo kitegeera but they could not do the work so nembagamba when navirako in my term of office ends I'm going to make sure you know every prefect mujja kumanya library prefect mujja kumanya entertainment mujja kumanya dormitory mothers mujja kumanya wa mess mujja kumanya sports prefect miranga nnyo naye kyokka kyenjagala naliko ne assistant chief judge ne nakola emisango mingi I know nagoba abaana but you know some still hate you up to today yeah hate me ne tebalina kyakola but I think that's the right form of leadership okitegeera so bwentyo nga akalulu kajja so we have now bazita batya presidential debate kweganga ntambula ne favor yange kwegamba ke muno mukwetambulira bangamba ebintu seeko byonna that I'm born to be a great person in this life so the greater the destiny the more the attacks so bana abantu bagenda musabo bakebera destiny yo ne batandiko okuskastaayo okucyankalanya okitegeera buli kimwe ne bakicyankalanya because I was told right now I am moving in other people's destinies eyange bagitwala baneambuliramu ne bagitwala abakozesa eddogo ne batwala okitegeera so they disorganized me okitegeera to a certain extent as we shall go on see it's okay so mbeera eyo nga presidential debate etuuka that's the head girl bichi waliwo omwana wali bamuyita Nakubura Susan paka kati tetwogera what happened so she was contesting with me but remember nze abaana baali baneerondedde basooka kuneerondera even before I thought about it okitegeera so tugenda awo ku stage nga bwolabaawo nga babuuza any questions for Nakubura ng'essomero lyonna likola line ng'abaana bambuuza ebibuuzo like we had the whole night for the questions ng'abaana babuuza Nakubura ebibuuzo nga bamubuuza ebibuuzo ndooza omwana nga atuuka yeekyawa n'okwekyawa so nga batuuka ku nze ttaala lya Kampala so ttaala ly'essomero so nga bagamba any questions for Nalukwago Chiza ng'abaana no that's our head girl okitegeera omunnamwe omutadde mu depression omwana
tetwaddamu zikwasa cause we are both doing meg tetwaddamu zikwasa temwaddamu kwagira nganze nyiza omugamba hero naye nga yankyawa jjukira twali baana bato jjukira essomero lyonna it's like it has gone against her kubanga like yafuna votes nga 2 ku baana abaali mu ssomero manye essomero eryenkana so tutuse mu elections kiri kyali obvious abaana bababuza any questions for Nalkwago Triza Kobo no question that is our head girl bonga have already been approved okay okitegera bavoting on of course teyayita yafunanga 20 votes out of abaana bonna abaali in that school so nfuuka head girl tata wange ng'agamba my sister nawe kolaki funawe bwenyiga biki naye nga tebyali bintu bya my sister yali tomboy ng'ebintu bye kubeera mu ssomero beera mu rotaract oba omanyi batomboyi bwe babeera balina obulamu bwabwe kusoma bitabo bye kitegeera ba freestyler naye kati buno obulamu bwazuukuka kubanga by being a leader you lead by example it's very different you have to be devoted twagala kuba bikalu ate omuntu nakuteka mu bikalu actually teyali muntu wakubeera smart pen yenge ebeera wano enviiri sinsanirire did we have ties we didn't have ties ninga ayagala button zenzigule 2 button baali bakkirizaako eno yokka okugulwa socks ataga atekamu socks no mwambaza socks because you are trying to put her in another life that she doesn't want yeah it's like ofuna omusajja ankwanyinga bwendi mu bunene bwange mbwatefuukanga oba ngani baberayo nagamba njagala obeere ng'oyo mukwano genda okwana oyo nvaako okitegeera so kyekintu tatange kyeyali akola sister wange kyeyamukola so tutandika leadership my sister nga beba perfect benzigalira mu dom yali academics perfect yalina okuba akadde kaki kakokumaca timekeeper academics bebase kati nina abantu nga 3 abaali ku side yange naina baana bokka baali bava masomero amanene be bamanya nti when you sign up to be a leader you must do what a leader does. You wake up early, there is sacrifice, there is pain, you lead by example. So kati waliwo Awino Gladys ye yali liturgy prefect. So nga tuzukuka n'oyo, and I had a best friend called Kitara Catherine. She was, I think, the head of the choir. So beba abantu mukama beyampa okuyita mu season. Well, the whole school turned against me. That is what they call the price of true leadership. Buli omu akukyawa nga bw'oyogedde nti waliko jjajja abaana ne bakukyawa. Anything that involves you going up and standing by the truth balina okukyawa. But I had this friend of mine nga bakukyawa be batuwa ebyokulya be bakola ki ate nga kasita bampagamu gumu 2. So netuuka ekiseera nga this thing is overwhelming. Nina ogoba abaana mu doomu, nina obasupervisinga kuki ku mmere nga sikyalya mmere nga I'm stressed. Waliwo olunaku entertainment nositula TV nze alina okuba akadde kweganga nina emikono 6 nina okwata abaana mbategedde wano nga basala panyeri nga nsooka ntema weight ndoza nasala kilo nga 2 mu first weeks zange za leadership okitegeera nga ngende wa teacher nga mngamba teacher I'm going to resign but before I resign I would like to talk to my mom nga mpe simu nga nkuya my mom nga mngamba bino ebintu bya head girl biri kunstressinga nga mngamba I want to resign my mama ngamba Triza life is not easy, don't resign. Ngamba wano bali kutegeka waliwo kyoyitamu okitegeera ngamba go through it ate mama kasita yawaga ngamba kambalageko mwana resigning. Ayina engeri gye yangumyagumya nangamba life is full of ups and downs and manya mukama wakweredde kino ekifaina byakutegekera okitegeera. Yes. I didn't resign nga kati ntandika okulopa ba prefect bweba ali entertainment TV netabeerayo nga nkulopa nga babakuba emigo nga babalimisa nga babalongoseza toyi nga baswala so they had to wake up and start doing what they had to do nga mbagalina nabatigomya banzijukira nagenda oveeka kiri nga sirina mikwano ne step sister wange ennyini nga mututteka guddeyo because me like someone aspire for something nga you're ready for it okitegeera kubanga were there privileges for being a prefect in Kachiri? No. Kubanga lono olunaku lwe nalirate kataba nkuba emigo nembagamba how are you going to beat me exactly. So etuuka prom etuuka mama wange teyalina ssente restaurant yaffe yali ekola emitwalo 10 ninga ku mitwalo 10 emitwalo 9 cost of production ng'omutwalo anyigiriza yalina
motoka bagiyita gaya omutwala anyigiriza natika mu gaya kozi gwali kutuzaayo ebusego okuvaawo emengo olaba abantu abo a car is a necessity si kweraga a car is a necessity. A car is way cheaper than one private means, not so? You're right. Yeah. A car is a necessity. Is a necessity. Tebikyali birimpu luxury. It is a necessity kubanga ate ebika n'ebizibu. Yeah. Wakati wetuka ku family gathering nakuloga agamba eddogo terituuka. Okitegeera eh? So yeah. N'omutwalo gwaffe gwayite tuzza Busega. Kubanga twalirinye taxi wali taxi zikoma oba nateete jama abakutte ate tulinyewo boda bbiri buli muntu so n'omutwalo gwali tetukumala naye bwano mu mmotoka ffenna twalituuka bulungi ne gutuuza n'enkya so nga tata nga ajja ku ssomero nga ŋŋamba prom I think era yali omu first time nga ŋŋamba before they separated nga ŋŋamba maama we ajja kuleetera engoye zo ojja kuddamu zizizi wayambala mu senior 4 ng'aleetera sister wange ekiveera kya blue bwe kiti eky'engoye ekipya kwegamba bagenda dda ne banoonya n'engoye naye I think my mom knew what was happening. She knew what was happening. So my mom bakwadde bikadde ye sister ajanga maama wo ajja kuleetera ze wayambala mu senior 4 ebyo bintu biswaza kubanga maybe waliwo abaana abandaba mu senior 4 engoye zinayambala n'ebifaananyi babiraga. How do I put on the same clothes? Okitegeera bino byonna abazadde tebabiraba. This is how parents senti omwana takyajja kundabako abaana mwabamenyamenya dde emitima okitegeera and because mugamba omuzadde tasobya okay omuzadde tasobya omwana ajja sirikirayo gyali tulabaani gwe kisinga okukosa okitegeera omuntu akulaba ebulabi and the Bible talks about honoring the parents. Omwana ajja kusindikira sente naye nga ye gweoyagala gye munyumyemu nga ne sente tokyayagala sente oyagala munyumyemu naye omutima gwafa mwabamenya emitima okitegeera so nga tata nga awa sister wange ekiveera bwe kiti ekinene ng'essomero lyonna liraba kubanga it was a Saturday ng'abaana beesunako ng'olugambo lutandika otambula abaana bagenze ne bagandeetera sister wo bamuleetedde obuwero obwa prom naye nga mama wange yakubye edda n'agaakakkana gyendi ate mama wange mwambazi mulungi n'agamba engoye zo ngenda zireeta naye nzireeta ku makya kwa pate baleke katubenga abasembye. I trust my mother because my mother has never let me down on anyone. She has never bwaba era communicating alero kiganye naye tekigaanangako you know mother okitegera I've never given birth. I've not yet given birth but in the chenda bikuli mwana bwakunyumiza mama we tebigaanangako. The life of a mother teriimu kintu gaana. Once she makes up her mind things have to work out. Exactly. So nga abaana bagamba sister oba muleetedde obugoye biki I was like okay nga mbuuza ku taata wange nga sweatinga bwati yali munuwa yalina nuwa nga sweatinga ngagamba ndese engoye za muno nga ye akola bwati yenna sweatinga bwati nga naye akola kyakoze kiswaza naye nga namuggyako dda omutima olunaku lwa prom lutuuka nga nze ngenda batusala bano aba makeup artist bazze batusaza akaviiri akasige mugenda kujooga maama wange ajja kumakya kweyo pati I still had faith mama wange ajja era yatuuka at exactly 6 nankwasa engoye like this nangamba I wish you well nandetya n'ebyokulya nengena mu ddoomu nze omu ku bantu abasinga onyuma ku pati eyo kubanga kati figure yange ne sister wange ziri different kitegeera my sister has a different body type ye mostly ebbeere ddene akabina not so much just actually ebisajja byajjanga ku restaurant nga bimuyita kyakula sajja okitegeera now also how these men were raking her esteem and you know when it comes to tomboys gye bakoba okwagala okubeera like men like boys like when omubiri gwena gukyuka ogenda kunanga experience genda byeko by the way you are just not ankofuuka because I've seen tomboys nabiranga n'ebbere lyaggwako because olusi balisibako bandage ne bali run so kitegeera ogankulanga omuntu kati bwozimba bwoti era ng'otambula bwoti eddoboozi okitegeera tokyategeerekeka so munange nga pate etuuka ng'eggwa nga taata wange yalina osasula $5 egya pate ng'agamba nja gisindika kintu kimu kye nayiga ku taata wange even when you don't have assure people you have. My dad was good at promising and not delivering. So it was like nja sindika emitwalo 5 nja pate nja gisindika so olunaku lwa pate tukangoza yagisindika. So I was good at saving, nali saving ewa basa nga abaana bantrustinga nnyo ne ssente zaabwe so nga nagulawo account ewa basa nga nzijayo 5 nga nkola ki
nga nesasulira pate naye nga sisitawo yamusasulidde simanyi kubanga sitange namulaba buli kimu kyagenda bulungi ayinza okuba yali amusasulidde nze gwe yali azanyira ku mutwe gwe bwatasasulira by the nze gwe yali azanyizira ku mutwe so nga pate taking a place banaye nga batukuba ebifaananyi tunyumirwa so pate ewedde ebigezo bituuka third term kati no mama nga ajjira mmotoka ye tata nga ajjira mmotoka ye essomero lyonna liraba drama kozijjukira first term we were one family third term etuuse we were two families my mama ajja n'apaakinga n'atekamu ebyange ne bantwala ewaka tata wange n'apaakinga eri sister wange n'atekamu ebibye ate amasomero gaagala olugambo olwo they like awo omanyi ebyonoonese babeerawo nga buli omu n'ateekayo agaaga amatuufu n'amafu so third term reaches we had never connected with my dad zijjukira even when I tried performance yali agamba mwebale kusoma bw'atuuka eri mu baganda be n'ayogera abo bazanyira fees zange okay he was a hypocrite okitegera kati tukuze omanyi if you do not address ebintu ebimu ebikusoomozeza while growing up he was a hypocrite ng'ajja wano n'abeeguzisa obumuli mwebale soma bwadde eri mu baganda be abaana tebasoma abannyonono ya ssente jjukira amawulire ego gatambulira ne gadda okitegeera sandeetera success card ng'adeetera success card ngeneza aba anti bange abo basenga bange naye tebatwagalangako okitegeera tebaagala mu ababiri kikyotegeeza nti basenga bamwe tebabaagalako nze brother wange I have a young sister she's now in senior 4 okay tebatwagalangako ne mama wange abasatu ne mama wange tebatwagalangako ffe jjukira bali abana bo babaagala I would not blame them kubanga I think this one is only people who have replaced someone omukazi w'empeta avuddewo noddawo ojja kulaba abantu abo be bakuwalana okuleka ng'ozze ne ssente okuleka ng'ozze n'ekintu nga kyamaanyi nnyo almost your story is like mine okay yeah so I get your point yeah nga bamama wo azze luvannyuma then ayina gwafulumiza even me just tukakona neffe basenga baffe tebatwagalako exactly yes I can get your story so you get me so nga bampeereza success card jjukira tebatwagalangako kitegeera babonyaabonyiza abo abakazi basenga bange bajjanga ne balaba maama wange ngewaffe baafukayo nga hotel kubanga tata wange yali musajja mugagga nga my mom yasoma catering so nga bwe bajja babanga baze mu restaurant nze pizza nze enkoko biki kitegeera bwabagenda nga tupakingireko gye tunaalya mu kkubo balina olugezigezi jjukira my dad was 15 years older than my mom so baali bafunye akakoko ke bazanyisa akapiira ne bakasamba ne kadda wali kye bakagana kye kakola jjukira omukazi omuganda bamutraininga awuliriza abakulu bo biki era mama wange yafukamiranga balamubo nga mama wange yafukamiranga n'ababuuza nze ne ngamba bwe ndifumbirwa sijja bikola bino okitegeera because your in-laws in English these are your brothers and sisters in-law kye kinfukamiza a hello is enough hello how are you okitegeera because it's also a greeting okitegeera anyway kyogedde kiyinza okuba ekituufu naye ate naddala omuntu akuyisa obubi you can do it for someone nga olaba treatinga bulungi woba treatinga bulungi amavivi tegamenya but someone are treating obubi on treating abubi ate enfukamire kati there is a pretense I am now massaging your ego wulira ddala mu abaliko okitegeera kati abo basenga bange nga bampeereza success card bonna ne tatange naye bwe nzigula success card ya tatange yalimu olubugo sorry no success ya tatawo yalimu olubugo batuwanga nebatekamu sente omwatatawo yatekamu lubugo mwalimu olubugo n'emitwalo 2 nijjukira nava waka nali mumanyi yali muntu nnyo wakunjo kitegeera muntu wa juju so I got scared much as NTV wrote black cloth I think probably that's what the sound showed it's but back cloth lwali lubugo ninga much as I think bali bakasaze nga balina engeri gye beefudde mbukajjidde ku kaadi tekiri nayo eyo mu company they consider it damage era tefuluma mulirwana esi media baze n'enkuba mpya anti basabukuludde esi event nga bano be bakafulu mu kukwata entambi z'emikolo egy'enjawulo omuli okwanjula embaga amatikira obubaga bw'amazaalibwa baby shower bakuba ebifaananyi ebiri ku mutindo corporate events live streaming byonna babikola wamagwa omuyimbi jangu bakwatire vidiyo y'efulume buli omwagambe maama okikola
oye oyagala luyimba oba kalango genda muteese oba bafunire ku namba zino wammanga 0704242372 ne 0784435441 ku Facebook, Instagram, TikTok ne YouTube gye bali nyigamu SE Events twesangeyo.